ஆல்பம் வந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பேபி ஷூட்டோட கேன்வரா ஆல்பம். ஸோ நம்ம இப்போ அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். இதை நல்லா சூப்பராக பேக்கிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஜெயில் நல்லா ஒட்டியிருக்காங்க. சேஃபாக எடுத்துகிட்டு போங்க, பெண்ட் பண்ணக்கூடாதுலாம் போட்டு வந்தாங்க. ஓகே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பத்தை ஓப்பன் பண்ணுறோம். பாக்ஸ் ஓரம் வச்சிடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஆல்பம். ஜூட் பேக் நல்லா இருக்கு. பபுள் ரேப் பண்ணியிருக்காங்க நல்லா. வெளியில் வெங்காயம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க, அந்த சவுண்ட்லாம் கேட்குது. இக்னோர் பண்ணிடுங்க. ஸோ பபுள் ரேப் பண்ணியிருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணி உள்ள எப்படி இருக்கு பார்த்துடலாம். பேக்கிங்கே நல்லா நீட்டாக இருக்குது. பபுள் ரேப் வந்து இஷ்டத்துக்கு ஒட்டாமல் அழகாக ஸ்டிக்கிங். இதோட பாக்ஸ் வெளில எடுத்துடலாம். வாவ், செமையாக இருக்குது. பாக்ஸ் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? இது நம்ம டிசைன் தான், பாக்ஸ் டிசைன் செமையாக இருக்குது. பேசி பரவாயில்ல. பின்னாடி என் ஒய்ஃப் வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்காங்க. சூப்பராக பாக்ஸ் இருக்கு. பின்னாடி நம்ம லோகோ, பாக்ஸ் பின்னாடி டாட்லர் டீன்ஸ் பை கேரியோ. இதான் ப்ரீமியம்னஸ்ங்க. ஓ, இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா? சூப்பராக இருக்கு. ஸோ ஆல்பம் வந்துச்சு, ஆல்பம் எடுத்தாச்சு. உள்ள இந்த சிலிக்கான் இதெல்லாம் போட்டுருக்கீங்க. இது கவர், ஆல்பத்துக்கு மேலே ஒரு கவராக இருக்குது. தலைகீழே இருக்கும். ஆல்பம் கவர். Quality guaranteed. So இதுதான் நம்ம ஆல்பம்.